ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ನಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಬಾರ್, ಉಪನ್ಯಾಸಕ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕುಶಾಲನಗರ. I am going to discuss today about the solar electrical power generation. In this subtopic consists of introduction, methods of converting sunlight into electricity, and we are going to discuss our factors for choosing the solar power generation systems. So in the photovoltaic cells, construction working of photovoltaic cells, then different types of solar electrical systems which are presently working nowadays, and then we have some multiple choice questions and answer for that. Introduction. The scientists and analysts, those are called as experts, says that the amount of solar energy reaching the earth is more than 10,000 times the current energy consumption by the human beings on the earth. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಬೆಳಕು ಏನು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತಹ ಬೆಳಕು ನಾವೇನು ಕರೆಂಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಬೆಳಕಿನ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ 10,000 ಪಟ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕರೆಂಟು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು 100% ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವಂಥ ಬೆಳಕನ್ನು 100% ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಏನು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದರೆ 1 ವರ್ಷ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್, ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬರುವಂಥ ಬೆಳಕನ್ನು ನಾವು ಸೂರ್ಯನ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಸನ್ ಬೆಳಕೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವಿದ್ದಾವೆ, ಈ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ PV ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೋಟೋವೋಲ್ಟಾಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. Methods of converting sunlight into electricity. There are 2 methods of converting sunlight into electricity. First one is a solar energy is used as a heat source, and second one is solar energy is directly converted into electricity. ಈ ಮೊದಲನೆಯ ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆ, ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೀಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೂರ್ಯನಂತ ಬಂದ ಬೆಳಕನ್ನು ನಾವು ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀರನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಶಾಖ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಾಖದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತಹ ಶಾಖವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೀಮಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸ್ಟೀಮನ್ನು ನಾವು ಇಂಜಿನ್ಗಳಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಟರ್ಬೈನ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಟರ್ಬೈನ್ದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮೆಥಡು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಹೀಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ. ಈ ಎರಡನೇ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದಂಥ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬಂದಂಥ ಬೆಳಕಿನ ಶಾಖ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೋಟೋವೋಲ್ಟೈಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು
ಈ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ತಗೋಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. ಒಂದನೇದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಿಗೆ, ಸೊ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅವು ಬೇಕಂತ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋ ವಿಧಾನವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಅಂತ. ಎರಡನೇ ವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ಸೊ ಯಾವ ಮೆಥಡು ಏರು ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮೂರನೇ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅವ್ರ ಮೆಥಡನ್ನು ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಲೆಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಿನ ಬೇಕಂತ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ದೇ ಡೇ ಟು ಡೇ ಟೈಮ್ನ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಧಾನವನ್ನು ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್, ಯಾವ ಥರ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಪೇಸು ಅಥವಾ ಆ ಟೈಪನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದರೆ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಫೋಟೋವೋಲ್ಟೆಕ್ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜದ್ದು ಫೋಟೋವೋಲ್ಟೆಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವೇರ್ ದ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಆರ್ ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ನ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಯೂನಿಟನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೇಲಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಏರಿಯಾ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸನ್ಲೈಟ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇವೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್, ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ power generation by direct converting into electricity by using the PV cells ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೋರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾದ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಮೋರ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ದ ಟುಡೇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ discuss about the photovoltaic cells. So this photovoltaic cell is made up of semiconductor material and is treated with the phosphorus and boron to make a thin silicon wafers of thicknesses around 180 to 240 micrometers. So wafer layers are then aligned and placed together to make the solar cells. Once they are doped, doping is a process of inserting the phosphorus and boron material in a semiconductor material, that is silicon. From the diagram we see that two layers of silicons which are doped are seen. So the yellow layer which is above the red layer, so yellow layer is N doped silicon, so it is attached to the negative electrode, and bottom or red layer is an P doped silicon which is attached to the positive electrode. So junction between the N doped silicon and P doped silicon is called as PN junction. The positive and negative electrodes are attached to the load, that is a bulb. The working of this PV cell. So when sunlight hits a cell, the photon in a light excites some of the electrons
in the semiconductor to become electronic hole, that is negative positive pair. When there is an internal electric field, these pairs are induced to separate. As a consequence, the electron move to the negative electrode while the hole move to the positive electrode. A conducting wire connects the negative electrode and the load and positive electrode in series to form the circuit. A result electric current is generated to supply the external load. This is how PV effect works on a solar cell. Different types of solar electric systems are: first one is off-grid or stand-alone solar electric system. Second one is grid-connected solar electrical system. Now, the figure shows off-grid or stand-alone solar electrical system. You can see that the solar panel, which is connected to a load, that is the electrical bulb, fans, TV, refrigerators, all these are the loads which are there inside the house, through the charge controller and the inverter. So inverter takes the power from the solar and supplies to the load whenever there is an sunlight falling on the solar panels and having a excessive voltage. If the at the same time the solar panel also charges the battery. Whenever the solar energy is not available, the energy to the load will be taken from the battery through the inverter to operate the loads. This method is most everywhere used in a localized form to get the advantage of sun energy conversion of electric energy, and compared to other methods of the systems, this method is cheap and instantly installed, and no running cost and maintenance is cost is very less compared to other type of solar electrical system. The second one is grid connected solar electrical system. In this you can see that the solar panels are connected on the roof of the building, and whenever the sun rays fall on the photovoltaic cells, it is going to produce the electric energy. That energy is going to supply to the house loads, as well as excess electric generation will be supplied to the main line, that is called grid. Some of the multiple choice questions are given. First one, photovoltaic means the sun power, light cells, light electricity, and fourth one, solar energy. Correct answer is light electricity. Second question is, the term photovoltaic comes from Spanish language, Greek, German, or English. Correct is a Greek, where photo means a light, so that's why. So the photovoltaic is derived from the Greek word. Third question is, the region where the electrons and holes diffuse across the junction is called. First one, a depletion junction. Second one, a depletion region. Third one is a depletion space. Fourth one is a depletion boundary. The correct answer is B, depletion region, which is fourth MCQ is, the amount of photo generated current increases slightly with an increase in 4 parameters. The first one is temperature, second is photon, third is diode current, fourth is shunt current. So the correct answer is first, that is temperature.
Question number 5. Solar cells are made from bulk material that are cut into wafer of dash thicknesses. The thickness ranges from 120 to 100 micrometer. Second one 120 to 220 micrometers, 180 to 220 micrometers, and fourth 180 to 240. The correct answer is 180 to 240 micrometers. Here are some references from which we had made notes and PPTs and taken pictures. I'm thankful for the creators of the web series. Thank you, one and all.